Ladies and gentlemen, Пані та панове, good morning and thank you very much for coming to this press conference of the European Parliament EPP delegation. доброго ранку і дякую, що прийшли на прес-конференцію Європарламенту, EPP. I would like to introduce the members of the European People's Party group at the European Parliament, the largest group at the European Parliament, 263 members. Хочу вам представити найбільшу групу Європарламенту, членів найбільшої групи Європарламенту. Ближче до мікрофону просто кажіть. Well, do you want that we repeat? It's okay? Well, on my left is Mr. Elmar Brok, who is the President of the Foreign Affairs Committee at the European Parliament. Зліва в мене це Ельмар Брок, це президент комітету міжнародних питань Європарламенту. And Mr. Jerzy Karol Buzek, who is the former President of the Foreign Affairs Committee and Vice President of the EPP party. І зліва також це віце-президент партії EPP і бувший президент комітету міжнародних відносин. My name is José Ignacio Salafranca. I am a Spanish member of the European Parliament, and I am the spokesperson of the EPP group at the Foreign Affairs Committee. І я є представником групи EPP і голосом EPP в цій групі. Mr. Jerzy Buzek, the former President of the European Parliament and former Prime Minister of Poland, is arriving, and he will be with us in 2 minutes. І пан Бузек зараз на підході, буде протягом 2 хвилин тут з нами. I am give you some short comments, and afterwards I am going to ask my colleagues to address you. Я дам пару коротких коментарів і потім попрошу, щоб мої колеги до вас адресували. First of all, I would like to tell you that we are here, and members of the European Parliament. Хочу сказати, що ми тут, як члени Європейського парламенту, To tell you that the Ukrainian citizens are not alone. щоб сказати, що українські громадяни не є самі. That there are million people supporting their European aspirations. Що є мільйони людей, які підтримують європейську перспективу України. We understand their frustration. Ми відчуваємо напругу. But the Europe door is still open. Але двері в Європу відкриті. We have really a lot of admiration. У нас є багато бажання. For their courage, determination and attachment to the European values. І також у нас є повага до тих, хто стоїть за європейські принципи, за ту відвагу людей. Democracy, peace and reconciliation. За демократію, за мир і за об'єднання. We were in the hospital this morning visiting people injured. Ми були сьогодні в лікарні і відвідали людей, які постраждали. We are going to meet the leaders of the opposition. Ми зустрінемося з лідерами опозиції. And we are going to speak to the people in the square. І ми також будемо говорити з людьми на площі. And last point, before I ask my colleagues to address you, the European Parliament, following the proposal adopted by our political group, is going to adopt a resolution next week in the plenary session in Strasbourg. І перед тим, як я дам слово своїм колегам, можу сказати, що Європейський парламент на наступному тижні винесе резолюцію по ситуації. Now I would invite Mr. Elmar Brok, President of the Foreign Affairs Committee at the European Parliament, to take the floor. І хочу запросити пана Брока, президента комітету міжнародних відносин, до мікрофону. Thank you very much. Дуже дякую. Also, I must say that last night, as I was here on the Майдан, the discussions we had today and the visit in the hospital, we see that the people of Ukraine have made their choice for a country which lives in freedom, in peace, and under the rule of law. Хочу сказати, що після вчорашніх відвідин Майдану і сьогоднішніх відвідин лікарні, хочу сказати, що люди, українці, зробили свій вибір заради миру, демократії і європейських перспектив. I have looked into faces full of dignity. Я дивився в обличчя, наповнені гордості. And we have to say, as Mr. Salafranca said, that we, an overall majority in the European Parliament, the leaders in Europe, in Brussels, in the capitals, also in my own country, Germany, say the door is open for Europe
for a country to live under such circumstances, but Ukraine should have the choice. The choice should be done here by the citizen of Ukraine, not by Brussels or Moscow. І хочу сказати, що від лідерів з Європейської партії, від лідерів наших столиць, наших країн, з Німеччини, звідки я приїхав, що двері для України в Європу відкриті, але це має зробити український народ, не Москва і не Брюссель. The association agreement and the free trade area are negotiated, and they will bring Ukraine in such a direction. Договір про асоціацію, зараз ведуться переговори, але вони принесуть Україну багато перспектив. And if President Yanukovych says the costs of transformation are too high, it would seem no transforming means have no progress and no better standard of living for the citizens and no freedom or no rule of law. That's the real costs. Пан Янукович каже, що зміни коштують дуже дорого, але це зміни на краще життя, це зміни, він забирає зміни у людей на краще майбутнє, на цивілізацію і на демократію. We in the Foreign Affairs Committee had already started in September an early implementation of the treaty to that success. The advantage of this treaty comes to the Ukrainian citizens. We already started to help that the IMF loans are given so that they have not take it from Russia in order to be not transformed and be in the Russian level for the future. Можу сказати, що з вересня місяця, що наш комітет займається питанням євроінтеграції України, і щоб ці зміни відбулися якнайшвидше, якнайкраще для кожного українця, і щоб це не забрали це від Москви, від Росії. We believe that the detainees should be free. Ми віримо, що засуджені мають бути відпущені. We should leave that selective justice should be finished, including the case of Yulia Tymoshenko. Ми віримо, що політичне переслідування має бути зупинено. Це стосується пані Тимошенко. And we believe that we have seen the day as we met people in a hospital that the office of the general prosecutor should not have that power over the judges. І тих людей, які ми бачили сьогодні в лікарні, ми можемо ще додати до цього, що Генеральна прокуратура не має мати таких повноважень над суддями. But we believe that also that there should be a discussion between the different forces of Ukraine. There should be a round table under that conditions. A round table which includes also a change of government. І ми віримо, що має бути обговорення між усіма силами, має бути круглий стіл між усіма силами для покращення. And I believe President Yanukovych has the duty to reunite his country by make it possible that such a round table can work. І ми віримо, що президент Янукович може об'єднати країну, і віримо, що такий круглий стіл цьому допоможе. And I believe that this is, I think, an important point that the people of Ukraine can make that choice. Let's not fight, be in peace together in Ukraine on all sides, and the demonstrators are peaceful. The violence came from the police, but be peaceful all together and let the people decide. I think in a democracy the people should decide in this very historical moment of your country and of Europe. Ми віримо, що українці мають вирішувати, що люди мають вирішувати, і уряд має прислухатися до людей, і що ці люди мирні, це є мирні демонстранти, і що ця агресія, ми віримо, що ця агресія пішла від поліції, від міліції, яка зробила провокацію. Ми віримо, що люди є мирні. Now I would ask Mr. Saryusz-Wolski, prominent member of the Foreign Affairs Committee and Vice President of EPP Party. Jacek. Ladies and gentlemen, the delegation of European People's Party came here to show solidarity with Euromaidan and with its member parties, Batkivshina and Udar. We are in solidarity with this movement and with the European choice and European aspirations of Ukrainian nation. We deplore the non-signing of association agreement. We think that the government should follow the will of the people, as it does not. We are also condemning the unacceptable pressure of Russia
on Ukraine, not allowing Ukraine to make its free choice. Ми, члени Європейської партії, приїхали тут підтримати людей. Ми є солідарними з тими протестуючими на Майдані. Ми віримо, що непідписання угоди про асоціацію призвело до цих подій. І ми віримо, що українці мають бути двері в Європу відкриті. We condemn the brutal force being used against the peaceful demonstrators. We are asking for all the prisoners, detainees and injured to be released, and we are asking for the proper investigation into this and for those who are guilty to be punished. Ми засуджуємо ту агресію, яка була застосована проти людей, і ми просимо і наголошуємо, що було розслідування зроблено по побиттям людей і були звільнені всі засуджені. We appeal to both sides to arrive at a peaceful solution of this situation. Ми просимо обидві сторони, щоб знайшли мирний вихід до цієї ситуації. We support civil society and democratic opposition in its claim to have possibility for the nation to express its will and choice, which means early elections. І ми підтримуємо як і громадські організації, так і опозицію, і підтримуємо волю людей, яка хоче передчасних виборів. We are calling on Russia to refrain from further pressure and sanctions on Ukraine. І ми наголошуємо Росії, щоб вона відсунулася від цього тиску і санкцій проти України. We are proposing to establish a new, fully-fledged, official, top-level mediation mission from the European Union side to avoid the forceful solutions. І ми зараз будемо наголошувати, щоб було обговорення, і група переговорів приїхала в Україну, щоб вийти з цієї ситуації, щоб був мирний вихід з цієї ситуації. If this president or the new authorities will sign the association agreement, we'll support a generous and quick implementation of the association agreement, giving all the benefits to the Ukrainian nation and also a package of macroeconomic assistance. І якщо цей уряд і цей президент підпише договір про асоціацію, ми забезпечимо все, щоб цей договір був якомога швидше імплементований і додані пакети макроекономічної підтримки України. As my colleague said, the doors to the European Union, to the association with the Union for Ukraine remain open, and it is unacceptable that the nation's choice will be diverted from happening by those who do not represent the majority of people and their choice. І ще раз наголошую, що двері України в Європу відкриті, і просимо прислухатися до тих людей, які є більшість в Україні, а не ті, хто робить рішення не маючи більшості. European Union and European Parliament and European People's Party will not stop supporting European choice of Ukraine. Європейський Союз, Європейська партія не зупиниться на цьому і буде підтримувати Україну і можливості на подальше майбутнє. Дякую. Дякую. Thank you very much, Jacek. I would like to ask now Mr. Jerzy Buzek, former President of the European Parliament, former Prime Minister of Poland, and member of the Foreign Affairs Committee of the European Parliament, to take the floor. Mr. President. Good afternoon. Here in Ukraine, in Kiev. Доброго дня. Тут в Україні, тут в Києві. I agree with everything what was said few minutes ago. Я підтримую все, що було сказано пару хвилин тому. We arrived here because we believe in freedom, in independence, and in solidarity, and we want to share this solidarity with the Ukrainian people. Ми приїхали сюди, бо ми підтримуємо незалежність, свободу, і ми є солідарні, і ми хочу сказати, що ми солідарні з усіма українцями. The heart of Europe is beating here in Kiev today. It is the most pro-European place in Europe. Серце Європи б'ється зараз в Києві. Це можу сказати, що це найпроєвропейське місце в Європі зараз. We must underline that the responsibility to meet the expectations of Ukraine's people lies on the side of authorities. They've got the tools to solve the short and long-term problems of your country. І можу наголосити, що вирішення цієї проблеми
лягає у руках влади, яка має всі можливості і всі засоби вирішення цієї ситуації. This is a historical responsibility, and the people have the right to know the truth. It's very important in this situation. Можу наголосити, що це історична відповідальність, і люди мають знати правду в цій ситуації. I am sure that the people in Майдан, all the citizens, together with the opposition, are ready to share the responsibility for the country. So the deep and comprehensive talks around the round table are necessary. Я вірю в те, що люди на Майдані, так як і опозиція, готові взяти відповідальність за те, що робиться в країні, і готові сісти за стіл переговорів для вирішення цієї проблеми. We know also very well that there is a long way in front of Ukraine, because we are very experienced from this point of view in many parts of the European Union, but it is the only way to solve the problems. Discussion, talks, and solving the problems inside Ukraine by the Ukrainians. І ми знаємо, що це є довгий шлях попереду України, з досвіду, який ми маємо з інших європейських країн. Але це той правильний шлях, який Україна має йти. So that's very important for us. That is why we are here, and we wish you good luck. І це дуже важливо для нас. Ось чому ми тут, і ми бажаємо вам успіху. Questions now. Questions. Телеканал Інтер. Скажіть, будь ласка, ви приїхали сюди сьогодні, побачили, переконалися дійсно, що дуже багато поранених. Well, the question if he has the right, the chance, he has the right. But the question if it's not the president, if he has the chance to do or to don't. As my colleagues and myself, we have said, this is not the decision coming from only one person. It is the decision of the people. And the people has the right to express their will. And this is why we're here, supporting the decision of the people and the will of the people. Ви сьогодні приїхали в Україну, переконалися дійсно, що багато постраждалих, переконалися в тому, що дуже багато людей на Майдані. Скажіть, вам після цього побаченого не здається, що заяви Європи, вони трошки такі лояльні, потрібні більш жорсткі санкції стосовно української влади у підтримці вибору, європейського вибору українського народу? Giving a twofold answer. The first one is, yes, there's a possibility. If this president would have been clear and struck to the signing of the agreement, we were very far with the IMF loans. But since October, nobody was sure what is going on. It's in his lack of reliability which prevented certain things. And we are still working on that IMF thing that can be done in order to have that as a choice. And that was also said in Vilnius to do that. I think that is not, it's an alibi now used by Yanukovych. The decision is taken on Майдан, not in a palace in Sochi. The second point is... Хочу сказати, що Янукович вів нас в ту ситуацію, яку ми є зараз, що з жовтня місяця ми не знали, куди йде Україна, і що зараз Янукович використовує питання АМФ як алібі, що він не може нікуди рухатися. І це ось чому люди зараз вийшли на Майдан. I think the short-term thing is to bring all the partners together to a round table and find a solution and prevent further violence. І наша ціль – це є звести всіх на круглий стіл, і щоб не було далі ніякої агресії. And secondly,
The Наступне. government has said that all responsible persons, including police people who are responsible for these deeds, have to be brought to court. We will look in that whether that will happen. І ми хочемо сказати, що нам уряд пообіцяв, що всі, хто були відповідальні за агресію, за побиття тоді людей, вся міліція буде засуджена. І ми будемо за цим слідкувати. But if that is not the case, I think under the rule of law, the circumstances of the Council of Europe proceedings, we have to see that responsible persons then have to be made public and might have no right to travel anymore to the European Union, for example. І можу сказати, якщо це не буде зроблено, якщо вони не будуть засуджені, то ті, хто відповідальні за цю ситуацію, не будуть мати можливості їхати в Євросоюз. І це має бути обговорено потім. It's our opinion to have a free traveling for young people of Ukraine to Europe and no traveling of criminals who beat their own people. Наша позиція – це є можливість молодих людей їхати в Євросоюз, а не криміналітетів, не криміналу їздити до Євросоюзу. We have to solve both the short-term and long-term perspective problems. Ми маємо вирішити як і короткотермінові перспективи, так і довготермінові перспективні проблеми. From long-term perspective, our package is huge, enormous, opening the borders for the trade, for Ukrainian industries, small and medium enterprises, agriculture, and mutual investment, and visa-free regime, of course, as quick as possible. Довготерміновий – це є розвиток як і середнього, так і малого бізнесу, це є розвиток економіки, це є розвиток агрокультури і також безвізовий режим. The Central Eastern European countries, members of the European Union, they know very well the long-term perspective in the European Union and all the advantages in this case. Центральноєвропейські країни знають цю довготермінову перспективу, і вони знають всі переваги цих можливостей. But we also understand that you should like to solve your short-term problems. Також ми розуміємо, що ви маєте розв'язати свої короткотермінові проблеми. We've got also such a longer package of such proposals, and we've got also possibility to negotiate with international monetary funds and other possibilities. So we should also take into account short-term perspective and possibility of the help from the side of the European Union. Також по короткотерміновому програмі у нас є великий пакет пропозицій, у нас є можливість вести переговори з ІМФ і щоб для покращення ситуації в Україні. І це треба також розуміти, що це один із дуже важливих кроків. Пані Бочник, I have a question, please. When you're essentially supporting the early elections in Ukraine, are you essentially denying the legitimacy of the progressive elected president that is currently in power in this country? No, I do not ask for the election of the president, only for the election of the parliament. Yeah. That's an important difference, not for the president. Well, that will be decision of the Ukrainian citizens. You must decide on yourself. That is the reason that you need the open and transparent talks between. Okay. Зараз давайте відповім на питання. It's the right, as President Buzek said, of the citizens. It can be a discussion point of the round table. But as the opposition calls for early elections, happens in every democratic country every time. It's the right of opposition to ask any time for that. But it has to be done under understanding the legal procedures of the country, and the round table might such place to reunite the country.
And I think that it's a case that should be made possible to reunite the country, and sometimes elections are a good thing for that. І можу сказати, що цей вибір громадян, це є, має питання буде підніматися на круглому столі, це є обговорення між опозицією і владою, і це є право опозиції вимагати дострокових виборів, щоб вирішити це питання. Це є право кожної демократичної країни опозиції такого вимагати, і це має бути вирішено на круглому столі по всім правам, легальним правам, які це мають бути зроблено. По всім процедурам. Okay, I think it has been very clear expressed that what we are looking for is that the people could really explain. This question of the association agreement is really a very essential one, and of course we are supporting a solution could really allow the people express. Well, I would like to try to put some order in this a little bit chaotic press conference, and we are going to proceed with next questions. Хочу сказати, що це знову підтвердить, що це право людей, і це має питання бути дуже важливе, але воно має бути вирішено під час переговорів. Ви сказали, що питання має бути вирішено завдяки круглому столу. Але перед тим The question can be resolved in the round table, you said? Але перед тим були дуже довгі переговори з Українською Союзом. Українська влада те, що обіцяла, не виконала. But you said that before that you had talks with the Ukrainian government and the Ukrainian government didn't give any results with those talks. Зараз сідати знову на круглий стіл, і які гарантії, що Янукович цього разу щось виконає? What is the sense to go in the round table right now, and what are the guarantees if Yanukovych will respond to this round table and make his guarantees? The question is that there is a problem, and the problem must be solved by a pacific way, not stop violence and look for a solution. could be a way to find a solution, but well, we are supporting this movement and we are supporting the political will of the citizens of the Ukraine. Сьогодні це ситуація, яка має обговорення бути на круглому столі, щоб не було ніякої агресії. І це питання має бути підняте і має бути обговорено. Next you. Будь ласка, наступне запитання. No, that one. I have a question to Mr. Saryusz-Wolski. You have mentioned the financial assistance. Will this financial assistance can it be given to the present government, the present president, and do you consider it a good, wise decision? Well, first of all, I want to answer the question of the French journalist there, whether Yanukovych has any choice. Yes, he has a choice. I mean, in the financial context, he can sign and then proceed with implementation, and then a macroeconomic assistance package will be given as foreseen, but under the conditions that reforms and adjustment to the European standards proceeds. So, I mean, this point of view, which was in your question, it's a lie and a blackmail. European Union has learned 2 weeks before Vilnius about those claims. We believe more and more that Yanukovych was negotiating association agreement from the very beginning in bad faith. He never wanted to sign. He wanted to sit on the fence and to milk 2 cows, Brussels and Moscow. This will not go this way. We want to give assistance and association agreement to the authority which will be credible from the point of view of the European Union to implement in good faith the association agreement, not to those who will misuse those money. That's the answer. One second, Хочу сказати, що договір буде підписаний, може бути підписаний, двері відкриті, Янукович може його підписати, може отримати потім макроекономічний пакет, але має бути вирішені ті питання, які ми ставили, ті пропозиції до євроінтеграції. І мають бути ці питання вирішені до того. Але це має бути підписувати також та людина, якому довіряє народ і яку підтримує Україна. А не Янукович з самого початку не хотів підписувати цей договір. Він йшов на переговори, не маючи бажання його підписати. Він думав доїти як Москву, так і Брюссель одночасно, але цього не буде. Richard Westig, CCTV News, Chinese World Television. Can I just expand on that? Are you gentlemen saying, this is a question for you both, Mr. Brok, are you saying you will match? Where is Are you saying, gentlemen, that you will match the offer being put up by President Putin of $15 to $17 billion in immediate aid
for the Ukraine economy? Elmar, let her. I think, first of all, that is not the immediate. That is the overall package. So we should not mix that up. Secondly, the conditions and the requirements for that, it's on the table since a long time and could be met, and the government should be prepared for that, and in order to get that package. And you have to see that package combined, as President Buzek said, with the reform programs meets future. Because if we wait now, get a Russian money, do not a transformation process, it would mean that Ukraine will be behind the international standards in 3 years' time more than now. So it will become even more difficult to fulfill the financial needs of Ukraine in 3 years' time, or go totally under the control of Russia as a choice. And therefore I think to have a courage to make a future-orientated package. In that sense, as President Buzek has designed the package here, what is the official package of the European Union before and after Vilnius, then it's his choice to do that if he does not think in a short-term sense until his own re-election. What you're saying is no. Next. Excuse me. Now that package is European Union money and IMF money. It's on the table since 1.5 years. Known by Ukraine. Since 1.5 years. Putin's lie and blackmail. You're repeating Putin's lie. Перепрошую. Доброго дня, шановна делегація, телеканал 112 Україна. Є запитання. Сьогодні ви приїхали до Києва, говорите, що серце Європи в Києві, що сьогодні Європа відкрита для України, але разом з тим Європа не допомагає фінансово, не дає тих грошей, які мають бути, власне, для того, аби ми йшли до євроінтеграції. Скажіть, прокоментуйте цю ситуацію, інакше ми б давно, напевно, були в Європі. I can repeat what's answered in the last question. It's an agreement negotiated since 1 year time. Never was such figures on the table until 2 weeks before Vilnius. So I believe, like Mr. Saryusz-Wolski, that was not the aim to sign. It is the conditions for the IMF loans, for the macroeconomic financial help of the European Union, is the possibility to sign the agreement with all the long-term prospects and the short-term prospects in that for the modernization of this country, but we combine it with the rule of law. That's an important question, which is, I think, only an economically successful country can only be a country which is in a democracy and the rule of law and the freedom of the citizens. And that is the whole package together, and Russia cannot fulfill that package. It means not future of Ukraine. Можу сказати, що ми тільки дізналися про фінансову допомогу Україні, які треба, як уряд сказав, треба було надати 2 тижні тому до підписання Вільнюсі. Ми їм казали ще з початку року, що коли почали ці переговори, що буде макроекономічний пакет, буде допомога з АМФ, буде допомога цій ситуації в Україні. І це є перспектива, але в той же час мають бути дотримані права закону, про які ми теж наголошували протягом року. І те, що дає зараз Росія, це не той пакет, який забезпечить краще майбутнє для України. Next, please. Italian oldest channel, News 24, reminded the people of Ukraine that it is possible to have a referendum to decide if Eastern and Western Is the referendum depends on Ukrainians, of course. Decision, internal decision. Answer it. Well, the question, sorry, it's a question which belongs to the right of decision of the Ukrainian people. But in democracy, you must follow the rule of the majority, respecting the rights of the minority. Of course, we would like that the people of this country, and we think that there is a majority, will be in favor to be closer to the European Union. And this is the aim of the association agreement. But as we said since the beginning, the door is still open, the train is in the station, and you can always go on.
Про референдум щодо вступу в ЄС. Питання це до українців, це має вирішувати більшість громадян України, це має вирішуватися по закону тої країни, і це є правом більшості туди йти. І можемо наголосити, що двері для України в Європу відкриті. Дякую. Дуже дякуємо. Це було останнє запитання, тому що потім буде ще виступ на Майдані. Колеги, і буквально відразу брифінг голови політради партії «Батьківщина» Арсенія Яценюка. Радіостанція «Голос Свободи» завершила трансляцію у прямому етері прес-конференції делегації Європарламенту.